Amaphelula ngozondo khubona oqonto mafunda bezitho nontanda kuphakanyiswa ovapho mnomano ntshanga sodiba ndlela ezohlwele zayidiba indlela zade zadiba nendlela siyacamagusha ke xa sitshoyo singenile ngalo olusuku lwanamhlanje the 21st of June 2021 kumvulo lulo olusuku lwasevenkileni apho siye sithi hamba uye evenkileni kwa my friend yokhangela bakonto unoyifumana na enceda wena abanye ke athi umuntu beyikhangela lento ayifunayo angayifumana evenkileni sithi send us an SMS siyayiphinda SMS iWhatsApp mntanomhle ixakeke kakhulu if ufuna impendulo ekhawulezayo thumela iSMS kanti ubuthumele iWhatsApp khawuthumela iWhatsApp uphinde ufone tata ubhele ndithumele iWhatsApp utsho uba yeyiphi number sihambe siyojonga kweza number zininzi sithi ke wena muntu ofikayo kwelikhaya do not forget to subscribe ininzi into ozayifunda uyive kweli khaya asenzi only imivulo zikhona nezinye insuku apho sididiyela khona sithi singekayitsali ke wena muntu onomdla ongena kwisikolo samayeza iform iyavula next week iyavula iform next week kuba le group ikhoyo izawugqiba inyanga kule month end siye sithi ke xa igroup igqiba inyanga sivulela iform for the entire month ye registration kwabazawuqala kwinyanga ezawuthi xa kuphuma aba kungene bona masiyipheze ke phele singangeni kakhulu evenkileni masingene kuyo lento sithetha ngayo namhlanje sithetha ngantoni namhlanje sithetha ngalento kuthiwa yimilimili impuphu umgubo I don't know in other languages but is maize meal is a meal that comes from maize abantu bazawuthi corn meal abanye bayikhumshe ibe ngalo magama mani thina sibiza umgubo sibiza umilimili bathi ngugrabha kwezinye indawo banamanye amagama umilimili ke yinto that we have used for spiritual reasons sizayiqalisa ke ngelithi some of ezi zinto is not only thina in this country or is not only in Africa where you find ukuthi siyasebenzisa ezi zinto you'll see a continuation of spirituality throughout the world ufumasa ba lento niyenzayo bayayenza nakwenye indawo kanye bayenze differently depending on i-circumstances zaloo ndawo masiqaleni ke into yawo umilimili sithi abantu who study spirituality they will group izinto bazigroupishe ngokwe-spiritual meanings for instance ukuba sithetha ngomilimili umilimili njengoba sithetha nge-star signs nawo unayo eyayo iplanet njengoba sithetha ngezi-zodiac nto nje nezi-signs umilimili in terms of iplanet is falling under the sun ungathi ke sun is not a planet we know sun is a star but umilimili falls under the planet sun if umilimili falls under the planet sun what will be its element it's obvious the element of umilimili is fire what is another element umilimili is earth because kaloku is an object is a tangible object that is umilimili umilimili has a gender the gender yomilimili is feminine is a feminine gender umilimili because is a giver of life umilimili is a protector umilimili is motherly in so many ways without umilimili life in the African planet may not be known ungapheleli apho kumilimili when you go to the older cultures like the Mayan culture abantu who understand as cultures is South American there was a generation of pathfinders back then they were Mayans nabo they also had their pyramids they started nabo their own calendar they started their own mathematics they started izinto like the Egyptians did the Mayans used to respect umilimili to an extent ukuthi umilimili for bona when it's time to plow umbona they would use blood of their enemies remember kaloku back then into yokubulala abantu suka phi yobulala pha it was part of evolution of abantu then lento yobulala sihambe siyobulala la village ngezantsi then we drag their bodies we get their blood and then sinkcenkceshele our corn okanye imimbona yethu but it didn't end there the king would also use elayo igazi xa iqala lento ukukhula kombona igazi ke from the king ibeliphuma kwindawo enqabileyo kwenda kuthiwa zi-private iking izawu extract igazi ke kuyo loo ndawo kunkcenkceshelwe lo mbona esuqala because kaloku lo mbona has a meaning xa sewukhulile sewugrindiwe
Those were the Mayans. If you go check other cultures, you go to town learning ukuthi bona bebesenzani ngomilimili. It doesn't end there. If you believe in spell work, remember we spoke about ababantu kuthiwa zii-witches, or the people who practice i-witchcraft, ababantu abazibiza okanye abakule nto kuthiwa yi-wicca. They also use umbona in their so-called spells. Uyabona ke wena mntu obelieve ukuthi i-witchcraft into that negative, ababantu bona use i-witchcraft for both positive and negative. What make it i-witchcraft is using word to give physical meaning. Okanye esibethetha bakuthumele impethu, okanye esibethetha they bring good luck uzibona unemali. It means the meaning is spiritual, the word transformed into something tangible like your wealth, your abundance. So ngabo bantu ke be spell work as witches and wizards in Europe, in England, that type of ndawo, uhambe uyotshokoma Mexico, because you also find as witches. You go to US, you find as witches ziyawusebenzisa umbona. Bona ke about grind be milimili, but ngumbona the same thing was thina siyawugrinda, but even if awugrindanga it give the same meaning. Bona they will use umbona lona ubomvu lo sengawusebenzisiyo ngathi ubolile xa ujongile. They will take lambona bawusasaze kuyadi yonke. The intention is to purify the yard. We'll talk about that later. Is to purify the yard, purify the home. Baphinde ababantu aba, if unomntwana osekwi cradle, umntwana ose intoni kanini cradle ngesixhosa, but umntwana osekwi cord, I'm not sure if is the right word, but umntwana osekwi cradle, if ufuna umntwana akho abe protected kulo cradle, ukhawula le ndawo ipha phambili kuwo lo mbona uyibeke around the cradle kuze umntana akhuseleke. Baphinde babelieve ukuthi thatha umbona lo ungekachutywa osenamakhasi, you hang lambona around le ndlu uhlala kuyo, so to bring what? I-abundance and i-prosperity. Zininzi ke ezi zinto asizifunda zonke. Hamba wena uyozifundela ukuthi kwi-spell work how do they use umbona when they want rain, abundance and so on. But now what are the properties zombona universally? When we say universally, you go to Google. This is what you will learn about the properties umbona. Umbona brings the abundance. We'll talk about that. Umbona is a sign of good luck, sign of prosperity. Umbona is used for offerings. Umbona is used for fertility. Nanso ke into abantu abafundileyo singeneke kuthi thina bantu belilizwe, how do we use umilimili okanye what is the meaning yomilimili or umbona interchangeably, because it's the same thing. Xa uyigubile nana xa ingagutywanga the same thing. Uba usithetha ngomaphipha ixolo, umaphipha ixolo nomaphipha osewungqushiwe is the same thing. It's just the convenience ukubana siyijike sise kwi-state esithile, meaning from solid to powdery. Number 1, thina singaba bantu bamnyama, ukuba uphuphe umbona, depending ke kwi-color, umbona will mean izinto ezimbini. Okokuqala will mean injebo, uba uphuphe umbona. Sometimes umbona will mean umsebenzi ofunwa kuwe ngabantu bakowenu, but in the main umbona is a symbol of intlutha, because abantu bayayazi ukuthi when we harvest umbona, that is the best time. That's why nathi when we offer to izihlwele, abanye abantu baye bathi sukwenzela abantu bakokwenu umsebenzi during i-harvest ngokwasesihlweleni. So you need to check with abantu abazazi wezinto ukuthi when is the harvest esihlweleni, meaning abantu abangasekhoyo baharvesta nini, because when you offer lento they have the abundance where they are. Kodwa you must know amaxesha abantu abangasekhoyo, because when we go to indawo zabantu abadala, we'll talk about that. Uba siye emanzini like elwandle, emilanjeni, kulento kuthiwa kuyohlwayelwa nasemahlathini, kuloo ndawo uhlwayela kuyo, uhlwayela ezi zinto, and umbona is one of the first things okanye the most abundant. Sithi bantu abadala nanku umbona, limani ze nithi xa nivuya, xa nivuna nam nindikhumbule, nam ndizotya xa nisitya, meaning kuloo njebo yenu nindikhumbule. We're only talking about dreams. Sithi ke umbona
is a sign of injebe. Number 2, kwinkolo yethu umbona yinto esenza sonwabe. Umbona kwenziwa ngawo umqombothi. That is why ngokwangoko singekaphakamelani singababantu, if unomsebenzi, each and every household iza nesitya sombona to contribute to loo nto uzawuyenza. Yahambe ke laa nto abantu baye kuza nezitya beze nebhakethi lomqombothi, hamba abantu bazisizisu zabo, they bring nothing. So umbona yiloo nto esenza ngawo umqombothi. Without umbona there is no mqombothi. Yeka ke ngoku ukuthi abantu abasayenzi nale miqombothi, bahamba bayothenga ijuba, bathengi, but still umbona is a bulk of loo nto. Number 3, umbona siyawusebenzisa ekunquleni, inisizulu bathi ekuphahleni. Kuphahlwa ngawo umbona okanye uya-edwa kwizinto zokuphahla. If you go outside the borders of this country, thina we have adopted isnafe as an offering, eyipowder esigalela phansi. We have discussed isnafe. If you want to know the history of isnafe, how it came to this country, how we use it, go to one of our videos, okanye you can go to Vusilanga, snuff, SNUFF. Uthi snuff uzawuvaka isitori sesnafe. Thina in this country we've adopted this snafe, but if you go outside the borders of this country, you go to Zimbabwe, Malawi, those countries, bona instead of isnafe baphahla ngomilimili. Nathi we've also incorporated, not all of us, majority of those who start to go back to roots, those who start to read, baqalisile nabo xa sigalela isnafe, we also use nomilimili xa siphahlayo. Number 4, umilimili uyasetyenziswa kwiziwasho. The most common and the most popular has been unozimanga. Before unozimanga, isiwasho somilimili has always been there, but this person who came with unozimanga wayenza lento ya popular because packaged it. If uyawufunda unozimanga has got one ingredient, gumilimili qwaba, and then on top of la milimili bafaka ke ikamfa, bawudaya la milimili. If you want to know the whole story on unozimanga, go check one of our older videos apho sithethe khona ngonozimanga, and then we've discussed it and so on. So ngumilimili lowana ushiya wena lo le 12 koma uyahamba uyothenga 125 ml nge 30 rand, kodwa unayo 12 koma and unayo nekamfa uyithenge mhlawumbi ngalo 10 rand yakho. That is umilimili. The only problem, as we're discussing, were the claims ezifakwe kuyo lento when is written kuthi yenza ABCD. Some of ezi zinto are just claims, are not really. But ke abantu bakuthi because it's spiritual, like ukuba ndiyakholelwa izakwenzeka. That is umilimili. We also have ke nakweminye imizi apho benazo ezabo iziwasho ezenziwe ngomilimili. There are a number of reasons ke kwiziwasho why kuzawufakwa umilimili, and there are other things ezikhapha lo milimili ukwenzela uba ube siso isiwasho. Number 5, umilimili lona uyasetyenziswa as a form of protection. I will refer also to iMalawi. Abantu abahamba apha ekhaya ke will know ukuthi I work with someone from eMalawi. I learn a lot from him. Wonke umuntu ohamba apha ekhaya uzawumazi lo mfo sithetha ngaye. If you are lucky xa ufika apha ekhaya ekhona, you'll also get wisdom yaseMalawi when we're dealing with your problem. Athi ukuthi thina eMalawi, this is how we approach it. So I'm learning from him. Bona what they will do, if umzekelo unalendawo uphahla kuyo, masithi unalendawo isecret okanye unalo mayeza ofuna wakhusela, you will sprinkle umilimili around la mayeza. They believe eMalawi ukuthi abantu abathakathayo abadluli phezu komilimili because una that protection. You go back kwi-spell work, they've used umilimili as a way. You remember when we said you scatter umbono blue ukuprotecta your land and your home. Nalapha ke eMalawi bona they scatter umilimili lukhoyo or umbona nje to protect lento you think is sacred. Xa sisihla ke sizawuphinde siwusebenzise ke lo milimili bese uthetha nje kule ndawo eyicircle. Number 6,
if ulandela abantu abenza ezizigubhu, aba bantu benza ezizinto, you learn ukuthi some of ezizinto zabo zikhona kuthiwa lena idla impuphu, oh lamafutha lana uwahlalisa kwimpuphu. There's a reason ke for that. We're not gonna get into that reason, but you know into ekuthiwa izandawana, for instance, if unamafutha esandawana funeka ahlale kule mpuphu, they come tell you ukuthi before you know it la mpuphu njengoba ibilapha is now there, you need to fill it again. Umane uyijonga bendawo fill it again, ityiwa ile nto ungayiboniyo. Number 7, if silahla izilwane siyayisebenzisa lento ingumilimili, particularly ukubana sithi esisilwane silapha phakathi ekhaya. Part of the ritual esizawuyenza iyawunida ke umilimili. Number 8, wena mntu want to store your money, remember besithethe kuqala nge-protection. Now sithi if you want to store your money, for instance abantu abanyangayo, you'll notice ukuthi abantu abanyangayo banayo le ndawo abahlalisa khona imali. Kwabanye it can be made of reeds, kwabanye it may be made of leather, kwabanye i-enamel, like apha ekhaya i-enamel, we're not creative most. Kwabanye would be anything else. Kwabanye ke abantu if uyachecka le ndawo ihlala imali, abanye izawuba ngumilimili ogalelweyo phayana namayeza athile, either akhusela la mali okanye amayeza anemibiza. Kwabanye abantu ke, if you go to other cultures, they will use rice for the same purpose. Rice is indawo ehlala lonto ufuna uyihlalisa, like lo mali. So sithi ke uba ungaya kumayezeni, uthi kumayezeni ndicela ubona le ndawo ufaka kuyimali uba kukho ntoni apha phakathi. Number 9, umilimili uyasetyenziswa kuzo i-incense, phantsi uthi insect. If you have an incense, uyakwazi ba umilimili uwufake. Uzawuthi uboyaya kwendawo zabantu bamayeza, you'll see them sprinkling something phezu kwempepho, esibetshisa impepho, abanye bawufaka nomilimili kula concoction bayenzayo, including some gums. Those who know i-gums or i-resins, they will mix bafake phayana namayeza athile ke mntana omhle. Umilimili will be part of that for what umilimili is for. Number 10, sprinkle umilimili around your house for abundance. Uyakhumbula sithe kwiwika bayawusebenzisa la blue corn, bayisprinklishe for protection. Thina sithi uyisprinkle umilimili. Uzawubona ke kule mizi othi xa ufika kuhlwayelwa into emhlophe, uyathetha utata khona uyayihlwayela lento. Ixesha elininzi ke for thina is not for protection, is for abundance. Ungenisa abantu bakokwenu njengoba buphahla phaya ethafeni, you do the same ukuthi abantu bekhaya mabangene mabazotya. Umilimili ukhona apha phakathi ekhaya, zikhona into zotya bantu abadala. The fact that sikwazi uhlwayela ukugcwala iyadi, it means mninzi ezikhabhathini. Sibiza abantu abadala ke xa sisenza njalo. Nalo ke ibali lasemilimili, namba ke uyosithengela umilimili, uzenzele iziwasho, uzenzele yonke nje lento yenziwayo ngomilimili. Binjalo ke sithi siyayeka ke iyalala camagu.